Hola, everybody, familias de Mount Vernon. We are so happy to be here welcoming you guys to our wonderful school, Mount Vernon Community School. I'm the proudest principal in Alexandria because I'm the principal of a beautiful school with 900 students. I have 117 staff members in my school, so we are the largest school in Alexandria. We have the most historic building in Alexandria. It's the oldest building, which is it makes it very beautiful, very interesting to visit. And we have an amazing dual language program. We serve two wonderful communities, mainly Chirilagua, which is mostly Spanish-speaking families, and Del Rey. And we're just so proud of being at the heart of Del Rey, serving these wonderful communities that come together to learn a second language, and that language is Spanish. So muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy la directora de una escuela maravillosa que se llama Mount Vernon Community School. Es una escuela con 900 estudiantes y alrededor de 117 docentes o personal en la escuela. Eso nos da más o menos como 1000 personas. Somos la escuela más grande en Alexandria. Estamos situadas estratégicamente en el corazón de Del Rey, sirviendo dos comunidades, principalmente Chirilagua y Del Rey. Y de verdad que es maravilloso ver cómo esa diversidad viene a nuestra escuela para hacernos tan únicos. Y todos solamente para aprender un segundo idioma, y ese es el español. Así que estoy aquí muy orgullosa de darles la bienvenida. Yo sé que estos son momentos muy interesantes. We all know that. Interesting times, unique times, but it's going to be okay. And we're here. We're here for you guys. We're here for our kids. Who everybody in Alexandria knows that at Mount Vernon, the kids are our priority. And that's our reason to be. And I always say and the 900 reasons why we do everything that we do at Mount Vernon. So please know that we are here for the kids, for you guys, our families. And I'm gonna let everybody, each one of the panelists today, to introduce themselves because they play very critical roles at Mount Vernon. Les quiero decir que en realidad nuestra razón de ser son nuestros 900 estudiantes, porque son 900. Y que de verdad todo el mundo sabe que ellos son nuestra prioridad. Así que si necesitan algo, no duden. Aquí hablamos español e inglés. No duden en contactarnos. Les voy a dejar a las personas que están aquí en este panel que se presenten, porque ellos son bien importantes en Mount Vernon. Y cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Recuerden, yo soy la señora Burrell. I'm Miss Burrell, proudest principal. I'm the principal of Mount Vernon Community School. I'm from Colombia. So, you know, we're here. We model what we teach. So, again, happy to be here for you guys. I've been an educator for over 25 years. And that's all I'm going to say today because we just want to make sure that you guys are here listening to us and just to hear a little bit about our school and what we do. Muchísimas gracias. Yo soy la señora Burrell. Cualquier cosa que necesiten, aquí estoy. Okay, panelistas. We can start now. Hi, my name is Julianne Kyle. I'm one of the assistant principals at Mount Vernon Community School. Soy Julianne Kyle, una subdirectora en Mount Vernon. Hi, I'm Jennifer Hamilton. I'm the assistant principal for 2nd and 5th grade. Soy Jennifer Hamilton, la subdirectora del segundo y quinto grado aquí en Mount Vernon. Bienvenidos, welcome. Hello, I'm Andrew Intagliata. I'm a bilingual school psychologist. Hola, soy Andrew Intagliata y soy un psicólogo escolar bilingüe. Hello, my name is Michelle Shimizu. I'm the school social worker at Mount Vernon. Hola, me llamo Michelle Shimizu. Soy la trabajadora social de Mount Vernon, aquí para apoyar a las familias, here to help our families. Hi, my name is Mariana Benavides. I am the school registrar. Hola, mi nombre es Mariana Benavides. Soy la encargada de las inscripciones escolares de la escuela Mount Vernon. Hola, soy Gabriela Alfaro y soy el soporte administrativo de Mount Vernon Community School. Hi, my name is Gabriela Alfaro and I am the administrative support at MVCS. Hola, soy Regina Benavides, soy la asistente administrativa de la directora y la tesorera de la escuela y estoy acá para ayudarles.
Hi, my name is Regina. I am the assistant administrator to Ms. Burrell, and I'm the school treasurer, and I'm here to help. So you guys just heard about these wonderful people who are part of our school. And again, you guys all heard that they all there to help, to support you guys, speak Spanish and English. So anything that you need, aquí están ellos también para ayudarles. Muchísimas gracias. So vamos a empezar con un poquito de la historia también y de nuestros objetivos en Mount Vernon. So we are the oldest building, like I said, in Alexandria. This is the Escuela Comunitaria Mount Vernon Community School. So these are our administrative team. These are our wonderful assistant principals. One of them, Ms. Burkhardt, is actually on maternity leave, and that is the reason why you guys don't see it on this video, but you guys will gonna get an opportunity to meet her in the fall, actually very soon. She's gonna be back next month in June. So aquí está el equipo administrativo de Mount Vernon. La única persona que no está aquí es la señora Burkhardt, porque está en licencia de maternidad, pero ella estará de vuelta en junio. Our mission, this is the mission of the dual language program, is to make sure that we are providing an enriched, bilingual, biliterate, which means just being able to read, write, listen, and speak in both languages, and culturally competent educational experience for all students. So those are the goals that we have for our school and are the goals for the dual language program. Estas son la misión de nuestra escuela, y es proveer una educación que enriquece y que también es positiva y que fomenta la educación bilingüe, la bicultural y también la alfabetización en 2 idiomas. At Mount Vernon, we're very unique because we have a dual language program. So in a dual language program, we have special goals that set us apart from other schools in the school division. So those goals are that we want all of our students to achieve bilingualism and biliteracy. We also want our students to achieve grade level academic competence across both languages. And we also want our students to develop sociocultural competence across cultures and languages. And this is something that, like I said, is unique to Mount Vernon. We are the only full dual language school in the division, and we're very proud of our program. So aquí en Mount Vernon tenemos un programa de lenguaje dual, y eso es algo único de nuestra escuela. Tenemos 3 metas diferentes que son parte del programa de lenguaje dual. Ellos son bilingüismo y bilectoescritura, alcanzo al nivel de grado en los 2 idiomas, y también competencia sociocultural. Eso es algo muy único para nosotros. Somos la única escuela aquí en ACPS que tiene ese programa por toda la escuela, y es algo que nos hace muy orgullosos de nuestra escuela. So what does it mean to be in a dual language program? That means that for us, instruction occurs in both languages, in Spanish and English. At Mount Vernon, we teach English language arts and social studies in English, and then we teach math and science in Spanish, as well as Spanish language arts for some of our students in K through 2. So algo que nos hace diferente es que tenemos instrucción en ambos español y también en inglés. En Mount Vernon tenemos en español matemáticas y ciencias, y en inglés tenemos artes del lenguaje y sociales. Eso es algo único aquí. Usamos el mismo currículo que ACPS, pero usamos 2 lenguas para instrucción. We use the same curriculum as ACPS, but we uniquely use both languages for that instruction. So there are many documented benefits to dual language instruction for our students and for bilingualism in general. So for example, students who are bilingual generally can show more cognitive flexibility and creative thinking, as well as better problem solving. They also have a greater cultural awareness and tolerance for folks around the world and for different cultures and languages. And they also show some benefits in terms of memory, recall, being able to focus, and also in decision making. So hay bastantes beneficios de un programa de lenguaje dual y también de ser bilingüe en general.
Esos incluyen más flexibilidad cognitiva y pensamiento creativo, también la capacidad de resolver problemas, enfocarse, recordar, tomar decisiones y también mejor conocimiento cultural y tolerancia por todo el mundo y diferentes lenguas. Our school-wide routines and supports are in place for all of our students who attend Mount Vernon Community School. Nuestras rutinas y asistencias de toda la escuela están implementadas para todos nuestros estudiantes que asisten a MVCS. We follow ACPS guidelines for our class sizes. In kindergarten, we have 22 students with a paraprofessional for each classroom. First through second grade have 24 students, and third through fifth grade have 26 students. Seguimos las pautas de ACPS para el número de estudiantes por clase. Las clases, la diapositiva para obtener esos números. Todas las clases del jardín infantil tienen un paraprofesional asignado a la clase. And now, Ms. Shimizu and Mr. Intagliata are going to explain some of our school-wide behavior supports and the role of our school support team. La señora Shimizu y el señor Intagliata explicarán algunos de nuestros apoyos que existen para toda la escuela con relación al comportamiento y el rol de nuestro equipo de apoyo. So at Mount Vernon, we have several behavior expectations or skills that we want to instill in our children. And therefore is to be respectful, to be responsible, to be safe, and to put forth effort in everything you do. And we reward our students in the method of Mount Vernon train tickets that they could get from any staff member that sees the student behaving in these demonstrating these behaviors. So en Mount Vernon nosotros tenemos normas de comportamiento y son 4. Lo que estamos tratando de enseñar es que ellos tratan de demostrar ser respetuoso, ser responsable, mantenerse seguro y esforzarse en todo lo que hacen. Y lo que hacemos es damos boletos de tren cuando ellos están demostrando estos comportamientos. At Mount Vernon, we also have a student support team, and the members or the staff involved in the student support team is the nurse, the school social worker, counselors, the school psychologist, and the parent liaison. En Mount Vernon nosotros tenemos un equipo de apoyo para los estudiantes. La gente que están en este equipo es la enfermera, la trabajadora social, las consejeras, el psicólogo, el coordinador de padres. So our student support team works together to meet the social, emotional, and academic needs of students. We do that in a variety of different ways. We work with our teachers and school staff to problem solve situations and help think of ways and remove barriers to learning for students. We also provide some direct services such as small group counseling supports and individual counseling when that is needed. And also our counselors provide classroom lessons, and that's to help reinforce the social emotional learning in the classroom. Nuestro equipo de apoyo para los estudiantes hacemos varias cosas juntos para proveer lo que necesitan los estudiantes y para que no tienen cosas que afectan a ellos a participar en su educación. Tenemos lecciones de la consejería en la sala de clases. También hacemos grupos pequeños de consejería y a veces sesiones individuales. Y trabajamos juntos para ayudar a los estudiantes y hablamos con las maestras y familias para
para que los estudiantes tienen todo lo que necesitan para aprender. Project GLAD, which stands for Guided Language Acquisition Design, is a toolbox of strategies that are used by teachers at MVCS to help students understand language in the context of what they are learning. All teachers at MVCS are trained in these strategies to help students learn the target language, English or Spanish. The charts you see here are examples of what some of the products look like. GLAD also encourages the use of oral language, which is critical for students who are learning a new language. El proyecto GLAD, que significa Diseño Guiado de Adquisición del Lenguaje, es una caja de herramientas, de estrategias que los maestros usan en MVCS para ayudar a los estudiantes a entender el lenguaje en el contexto de lo que están aprendiendo. Todos los maestros de MVCS están capacitados en estas estrategias para ayudar a los estudiantes a aprender el idioma en el que se están enseñando, inglés o español. Los cuadros de que ve aquí son ejemplos de cómo se ven algunos de los productos. GLAD también fomenta el uso del lenguaje oral, que es fundamental para que los estudiantes estén aprendiendo un nuevo idioma. La siguiente sección es información en general y recursos para que nuestras familias conozcan un poco más sobre MVCS. The next section is general information and resources for our families, just to know a little bit more about MVCS. La siguiente sección es información en general y recursos para nuestras familias que conozcan un poco más sobre MVCS. At MVCS, uniforms are encouraged but not required for our students to attend. Our uniforms mainly consist of a red top and blue navy bottoms. En Mount Vernon, los estudiantes se recomiendan usar uniforme, pero no es obligado para usarlos. Nuestro uniforme consiste de una camisa roja y pantalones azules. There are several documents that are required in order to complete the registration at Mount Vernon Community School. Your child must be 5 years old on or before September 30th. You may submit an online registration on the main website for ACPS, which is acps.k12.va.us/enroll. After you submit your online registration, I will contact you to set up a telephone appointment in order to guide you through submitting the documentation electronically. You will be required to electronically submit your child's original birth certificate, a photo ID of the parent. You will need a total of 3 proofs of residency. One of them must be a lease for your apartment or a mortgage statement or your property deed. Then you will also need 2 additional documents that prove that you do reside within Alexandria City, which can be a current utility bill, pay stub, bank statement, or a personal property tax receipt. In addition, you will also need the medical requirements, which are your immunization records and a physical examination and a TB screening done within the 12 months prior to the start of the school year. You may email me for any questions that you may have or for additional information if you may need it. Las inscripciones para la escuela Mount Vernon van a ser sometidas electrónicamente. Usted, por favor, necesita visitar la página del distrito escolar, que es www.acps.k12.va.us, y en esa página puede someter la inscripción electrónicamente.
en adición de eso, tiene que comunicarse conmigo para, por favor, hacer una cita por teléfono para que yo le pueda guiar a que usted submita los documentos que son requeridos para la inscripción electrónicamente. Los documentos que son necesarios para completar la inscripción son el certificado de nacimiento original, un ID del padre o la madre o la persona que está inscribiendo al niño o niña y un total de 3 documentos comprobantes de que usted reside en la ciudad de Alexandria. Uno de esos documentos tiene que ser el contrato de renta o la factura de hipoteca de su casa y una factura de luz, gas, agua o cable. Puede ser también un estado de cuenta de banco o impuestos del estado de Virginia. También va a necesitar la información médica de su hijo o hija, que incluye las vacunas y el examen físico y el examen de tuberculosis realizado antes de 12 meses antes de comenzar el año escolar. Yo me comunicaré con usted después de que usted haga la inscripción por internet para poder guiarle cómo entregar los documentos electrónicamente. Gracias. En esta página usted ve los contactos de la escuela. Para inscripciones se puede comunicar con Mariana Benavides y ahí ve su correo electrónico. Para la escuela de verano, la academia de verano, sería Sofía Meléndez Contreras, que allí también está su correo electrónico y nuestra página web. For additional contact information for registration, you may contact Mariana Benavides. You'll see her email. And for Summer Language Academy, Sofia Melendez, her email is also on this page. And then you can also visit our webpage. If you have any questions, please use the link that will also be available on our school website, separate from this presentation. And you may submit any questions you might have about Mount Vernon Community School. Your questions will be answered via email within 1 week of receiving them. Si usted tiene alguna pregunta, por favor utilice el enlace, el cual también se encuentra en la página de internet de la escuela, para enviar cualquier pregunta que pueda tener sobre la escuela Mount Vernon. Se dará respuesta a sus preguntas por correo electrónico dentro del lapso de 1 semana. We also wanted to provide some additional resources about dual language for families who are new to our program. So the first link is for our dual language program webpage on the ACPS website. And the second link is from a website called Colorín Colorado, which focuses on how to raise your children bilingually. También teníamos darles unos recursos de lenguaje dual. El primer link o enlace es del programa de lenguaje dual de ACPS y pueden ver más información allá. Y también de un sitio que se llama Colorín Colorado sobre cómo crear niños bilingües aquí en Estados Unidos. This is a very beautiful thought that one of actually my mentors just shared with us. And is that being bilingual is the greatest gift that you can give your children. And it is a gift that doesn't cost any money. And it is a gift. For those of us who have who have been just so blessed to speak different languages and just being exposed to other cultures, it is truly a gift. And it just expands everything. Our worldview, opportunities, the way we interact with people is just a great, great opportunity that we give to our children. So thank you for trusting us. Thank you for thinking about Mount Vernon and for wanting to make us part of that gift. And we are here to support you guys. Este es un pensamiento muy lindo que nos ha dado una de mis mentoras, la doctora Myers, una directora del programa de inmersión Símbolo en Northern Virginia. Ella dice que recordemos que ser bilingüe es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos y es un regalo que el dinero no puede comprar. Así que por favor recuerden eso porque en realidad para los que tenemos la fortuna de ser bilingües expande todo.
la forma en que vemos la vida, el mundo, las personas, comunicarnos en otros idiomas, cerebralmente. Ustedes escucharon a Miss Hamilton lo que dijo, cerebralmente lo que pasa con las personas bilingües, todas las cosas que el cerebro empieza a hacer, porque estimula muchas destrezas. Así que gracias por confiar en nosotros, gracias por creer en que ser bilingües es algo, es un regalo, es algo bueno, les da oportunidades. Aquí estamos para ayudarlos en todo lo que necesiten. And we thank you all so much for taking the time to watch this video, because we really want you guys to know that despite the distance, we are here. We are here for you guys as family, for our kids, for each other. And that the buildings are closed, but education is not. So we're still here as educators who care and love our students. We can't wait to see you guys. Kids, if you're watching with your parents, we can't wait to meet you guys, to see you guys. And we really, really miss that interaction. That's, again, like I said before, our reason to do things at Mount Vernon, and I know in Alexandria. Gracias por vernos hoy. De verdad que hicimos este video queriendo que todos ustedes sepan de que estamos aquí a pesar de la distancia, de que a pesar de la tecnología, el contacto humano es muy importante y que nuestra razón de ser son nuestras familias y son nuestros niños. Y si ustedes, niños y niñas, nos están viendo, no vemos la hora de volverlos a ver, de conocerlos y de tener esa interacción, porque realmente lo extrañamos como escuela. Y recuerden siempre, las escuelas, los edificios están cerrados, pero la educación no está cerrada, la educación continúa. Y nosotros estamos aquí para continuar ese proceso. Les agradecemos muchísimo de corazón. We hope that you guys have a great rest of the academic year. For those of you guys who are ending the academic year, for those of you guys who are just getting ready to start this whole school experience, we can just wait for you guys to start the new academic year with us, and we're gonna be okay. You're gonna be fine. We're a community school. We support each other. Thank you so much. Muchísimas gracias. Esperamos verlos en el otoño y estamos aquí con muchas ansias de conocerlos. Que tengan un resto de año y muchas gracias. Adiós. Thank you.